Shall we open up our Bibles to Mark chapter 5? The last time I shared with you about who is your closest friends. गेली फावटी आमी उलयली कोण काय आमचो सगळ्यान लागशिल्लो इश्ट. Okay. Who is the ones you long to spend time with? कोणे वांगडा काय तू आशेता सामको वेळ सारपाक. If you want to experience breakthrough in your life, तू तर विचमी तोंड सोदता तुज्या जिवितान, you need to have the right friends around you. तुजे सोरभोवतणी सारकी तरेची इश्ट आसूंक You जाय. need to have people that will stir you up to get closer to God. असले लोक तुजे सोरभोवतणी आसूंक जे तुका किडयतले देवा भितर आनीक लागीं Because the सरपाक. people you कित्याक surround yourself with ज्या लोकां सोरभोवतणी तू आपल्याक दोत्ता is the kind of person you are going to become. तसोच तू मनीस जातलो. Let me say that again. परतो सांग The सोदता people you surround yourself with ज्या लोकांक तू तुजे सोरभोवतणी दोत्ता is the kind of person you are going to become. तसोच मनीस तू जातलो तेंचे And today सारकोच. I want to speak on another part of experiencing a breakthrough. तर आयज हांव आनी एका भागा विशीं उलोवंक सोदता कशी काय आमी अणभवंक शकता विस्मीत. Mark chapter 5 verse 39. म्हाका शुभवर्तमान 5व्या विस्फोरण. भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गोलबोलतात आनी रडटात? चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां. Okay. I like that. It says, why are you making a commotion and weeping? तो म्हणटा कित्याक काय तुमी गडबडटात? The child is not dead but sleeping. भुरगें मरोंक ना पूण फक्त न्हिदला. Why are you making a commotion and weeping? कित्याक काय तुमी रडटा आनी इतको गडबड कोत्ता? The child is not dead but ते sleeping. भुरगें मरोंक ना पूण फक्त न्हिदला. Let me say that again. परतो म्हणूंक सोदता हांव. Why are you making a commotion and weeping? कित्याक काय रडटा आनी गडबड कोत्ता? The child is not dead but sleeping. भुरगें मरोंक ना पूण फक्त न्हिदला. You know, I think we should make this a rhyme in our mind. Today, I would want to speak on is what is your emotions? आयज हांव भावना विशीं उलोवंक सोदता. कितें काय तुजी भावना? You see, having a right emotions, सारकी भावना आसप, having sound emotions सारकी भावना आसप is very important for your breakthrough. ते खूब महत्वाचें जावन आसा तूं विजमीत पळोवपाक Because तुजें. sometimes in life we get so carried by what we feel. केन्ना केन्ना आमी इतकी सारकी घुस्पोन वता कितें काय आमकां दिसता कितें आमची भावना आसता We तितून get so, so shaken by what we feel. आमी सामकी आलता जें कितें आमकां दिसता त्या We प्रमाणे get so shaken by what we think. कितें आमी चिंतता त्या प्रमाणे आमी कितली आलता We get so shaken by what we hear. कितें आमी आयकता त्या प्रमाणे आमी कितली आलता And that's why having the right emotion is very important. आनी त्या खातीर सारकी भावना आसप खूब महत्वाचें जावन आसा आमच्या पासत. So now in Jairus' house, तर आतां जायरसाच्या घरा Jairus' daughter is dead. जायरसाची धूव मेलेली आसा. What is the emotion going to be there? कितें काय भावना आसतल्यो थंयसर? I'm so sure when somebody is dead, there's not going to be anybody laughing around. कोण मेला जाल्यार त्या घरान कोण हांसचें ना न्हू. Can you imagine a dead body around, and you're starting to joke and laugh? No, it's not possible. कोण तर मेला तुमच्या घरा आनी तुमी हांसतली आनी फकाणां करतली तशें जावचें ना न्हू. Not possible. जावचेंच ना. Now, when Jairus is coming with Jesus, आतां जायरस जेजू सांगाता येता everyone is mourning. सगळीं जाणां दुखमोन वयता. I believe even Jairus must have been shaken. जायरस पासून हाल्लोलो सामको. Jairus' mental state, his pressure, everything must have just got, just dropped the moment he heard that his daughter is dead. जायरसाच्या मोतीन जायत करना तेजो आख्खो प्रेशर पासून जायत कर सामको पडलेलो आसतो कित्याक तेजी धूव मेलेली म्हणून. And in that most complicated, difficult, dead situation, आनी ते सारकी मेलेली परिस्थितीन आनी सारकी कठीण आनी आगोट परिस्थितीन Jesus enters. जेजू भितर सोदता. And see what he speaks. आनी पळय तो कितें उलयता तो. He says, why are you making a commotion? तो म्हणटा कित्याक तुमी गडबड कोत्ता? Why? कित्याक? Why you're so troubled? कित्याक काय तुमी इतके हुसक्यान आसा? Why are you in turmoil? कित्याक काय तुमी इतकी उत्सांबळ जाला? Why are you so disturbed? कित्याक काय तुमी इतके डिस्टर्ब जाला? Can any one of us identify with this when you are going through your own crisis? What would be your situation? आमी अशी म्हणूंक शकता काय जेन्ना आमी आमच्या कांतांसान पासर जाता अशी आमचीच परिस्थिती आसा कितें काय आसता आमची When you भावना hear a bad news, जेन्ना तूं खंयची वायट खबर when आयकता things are not going right,
जेन्ना वस्ती सारक्यो घडना, when things don't make sense, जेन्ना वस्ती तुका समजून येना, what happens to us? कितें काय जाता आमच्या We get सांगाता, so troubled. आमी सारकी आबूज जाता, We begin to get shaken. We begin to experience a turmoil inside. भितर आमच्या उत्सांबळ कसो जाता, Though we may be smiling on the outside, on the inside there is shaking happening. जायत घडी भायरसान आमी आसता आसतली, पूण भितरसान आमी सामकी आल्ला, We seem to be so disturbed. सामकी आमी उत्सांबळ कशी जालेली आसा. Sometimes people are talking to you and you are looking right straight through them. केन्ना लोक तुजे कडेन उलयता आनी तेंच्या आर पार कसो पळयता तूं, And it's like, but they've heard nothing about what you have said. तूं कोत्ता जायत घडी, पूण तुवें कांयच आयकोंक ना कितें तेणी सांगलां तें, Because you're shaken. कित्याक तूं सारको आल्ला. But Jesus in simple words says, why? पूण जेजू सोंप्या उतरांनी विचारता तेंकां, कित्याक Why are you disturbed? कित्याक काय तुमी इतली उत्सांबळ जाला, Why are you shaken? कित्याक काय तुमी इतके आल्ला, Why are you weeping? कित्याक काय तुमी रडटा, Why are you crying? Why are you in mourning? कित्याक काय तुमी रडटा. A funny question to put forth in a dead situation. एक पळोवंक गेल्यार फकाणाचे कशे प्रश्न ते मेलेले परिस्थितीन जेजू विचारता. If you are in a problem तूं तर कसले त्रासान आसा and I come to you and say, why are you crying, man? आनी हांव तुका विचारता, कित्याक काय तूं रडटा रे. तूं येयला रे, तूं फकत उलयतलो आनी वयतलो. You'll only talk and you will go. I have to face. तूं उलोवन वयतलो, म्हाका पळोवचें पडटलें मागीर. But Jesus enters boldly in a situation that's dead. No way that Jairus' daughter is going to come back. He moves into that dead situation and he's speaking to everybody. Why are you upset? कशीच भशेन ती परिस्थिती जिवी जातली कशी दिसनासली, ती मेलेली परिस्थितीन जेजू भितर स्वता आनी म्हणटा, कित्याक काय तुमी रडटा. That's the question that I want to ask us today. तोच प्रश्न आयज आमकां विचारता. If you're experiencing a dead situation before you, तूं तर मेलेली परिस्थितीचो फुडो कोत्ता तुज्या मुखार. you know, right now if you see the financial situation around us, it doesn't seem very nice. आतांच्या वेळा पळोवंक गेल्यार जो पयशांची परिस्थिती चलता की संवसार आमचे सोडभोवतणी सामकी वायट आसा. And some people are shaken by it. आनी थोडे लोक सामके हाल्ला त्या परिस्थितीक Some of लागून. us are going through family problems थोडी जाणां आमच्या घराच्या आकांतांतल्यान and पास shaken by जाता it. आनी हाल्ला सामकी. Maybe some of us are going through children problems जायते भुरग्याच्या बाबतींत गोंयच्या and आकांतांतल्यान पास shaken जाता by आनी आमी it. हाल्ला But I सामकी. want to ask us today, पूण आयज आमकां विचारूंक सोदता, why are we shaken? कित्याक काय आमी हाल्ला, Why is there so much of commotion? कित्याक काय आमी इतकी गडबड कोत्ता, Why are you mourning? कित्याक काय तुमी Why रडटा, are you grumbling? कित्याक काय तुमी गुंजता, Why are you crying? कित्याक काय तुमी रडटा. It's the same thing that Jesus would have said. तेच जेजू विचारतलो And आसलो that's the same thing he's speaking into our lives today. आनी तेच आयज आमच्या जिवितान उलयता तो. You know, because before our eyes, कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार we are seeing what Jairus and Jairus' friends could see. आमकां दिश्टी पडटा कितें जायरस आनी तेजे इश्ट पळयताले ते त्या वेळार. A dead body. एक मेलेली कूड And मोडे. maybe right now before your eyes you're seeing your situation just dropping down dead. आनी आतां तुज्या दोळ्या मुखार तूं पळयता जायत गो तुजी परिस्थिती सारकी मेला गो, मरोंक पावला. You know, when Jairus' daughter was alive, there was little hope. जेन्ना जायरसाची जिवी आसली तेन्ना मातसो बरवसो आसलोलो, But she was dropping dead. पूण ते मेलेले. And some of us feel our situations are dropping dead. आनी थोडे जाणांक आमकांय अशें दिसता आमची परिस्थिती सारकी मरोंक पावला. But God wants to speak into your life पूण today. देव आयज तुजे कडेन उलोवंक सोदता. And He wants to say, why? आनी तो विचारता, कित्याक Why are you so downcast? कित्याक काय तूं इतकी निराशी जाला, Why are you so low? कित्याक काय तूं इतको सकयल आसा. You know, very important dictionary of Jesus. जेजूची एक महत्वाची डिक्शनरी उतरावळ पळोवंक You know गेल्यार what's a dictionary? Dictionary is a set of words. तुमी जाण डिक्शनरी कितें ती एक उतराचो जम तो. And you see meanings in those words. All when you speak about the word downcast, burdened, troubled, you go to the dictionary, you will get the meaning of ती एक those उतरावळ words. कशी आमी पळोवंक एक उतर पळोवंक गेल्यार तेचो अर्थ सांगलेलो आसता डिक्शनरी. And the beauty of God's dictionary, आनी सोबीतकाय म्हणल्यार देवाची जेजूची डिक्शनरी जी आसा तितून there is no word as difficult. कोटीन अशें कांयच उतर म्हणून ना, There is no word as impossible. आगोड म्हणून अशें कांयच उतर ना तेजे In डिक्शनरी. fact, if you look into his dictionary, there is no word dead. He Teji will poris- always say sleep. तेजे परिस्थितीन तेजे डिक्शनरीन पळोवंक गेल्यार अशें मेलेलें अशें उतरूच ना, तो म्हणटा न्हिदला म्हणून.
When Jairus' daughter died, he said she's not dead but sleeping. जेन्ना जायरसाची धूव मरता तो म्हणटा की ते मरोंक ना फक्त न्हिदला म्हणून. When Lazarus was put into the tomb, जेन्ना लॅझरसाक फोंडान घातलेलो, I can't believe, when you actually think about it, he calls out to Lazarus as if he's sleeping. तो चितून गेल्यार तो लॅझरसाक उलो मारता तो न्हिदला त्या भाशेन. Can you imagine going to a tomb, going to the graveyard and calling out to somebody who's dead? तुम्ही चितूंक शकता, तुम्ही शिमित्रीन वयता आनी उलो मारता मेलेल्यांक मोळ्यांक जी मेलेली आसा. Jesus calls out to Lazarus as if he's sleeping. Come out, Lazarus. जेजू उलो मारता लॅझरसाक तो न्हिदला त्या भाशेन. यो You बाय see, when लॅझरस. you and I realize that in God's dictionary there's no word as impossible, there's no word as difficult, there's no word as dead, you will begin to see things from a different perspective. जेन्ना तूं आनी हांव समजून घेता की जेचे डिक्शनरीन कठीण म्हणटा ते उतर ना, आगोड म्हणटा ते उतर ना, मेलेले म्हणटा ते उतर ना, तेन्ना आमी वेगळीच नदरेनसान पळोवंक लागतली So वस्ती. when Jesus entered Jairus' house, तर जेन्ना जेजू भितर सरलो जायरसाच्या घरा, he could see people in different emotional states. तो वेगवेगळ्या भावनान पळयले तेणे लोकांक. In those emotional states, आनी त्या भावनाच्या हालतीन okay, they were all shaken. ती सामकी हाल्लेली. But Jesus, in his dictionary, in his vocabulary, in his full years that he lived on planet Earth, knew that those emotions were not going to be part of his life. तो जाणसलो जी कितें तेका परिस्थिती दिश्टी पडटाली जायत कर ती मेलेली परिस्थिती आसली ती भाग आसची ना म्हणून जिविताचो. What he speaks, कितें तो उलयता, he says she's not dead तो म्हणटा ती मरोंक ना but sleeping. पूण न्हिदला तें. That means he's bringing a total shift in the way Jairus is going to think. म्हटल्यार ज्या भशेन जायरस चिंतालो तो परतोप कशें हाडटा, बदलप कशें हाडटा He's going to bring सामकें. a shift तो आलोयता सगळे in the emotions of Jairus. जायरसाच्या भावना. He's going to bring a shift तो बदलप हाडटलो in the heart and the attitude of Jairus. काळजान आनी स्वभावान जायरसाच्या. See, Jesus had not yet raised Jairus' daughter. हांगा पळोवंक गेल्यार जेजून आजून लेगीत जायरसाचे दुयेक पुनर्जीवन करूंक नासलेलो. She's still dead there. ते मेलेलेंच आसलेलें. But he's speaking it out and bringing a change. पूण तो उलोवन करून बदलप हाडटा थंयसर. So, few things that you and I need to तर understand. थोडी वस्ती जी तुवें आनी हांवें समजून घेवंक जाय. See, God wants you to understand देवाक जाय तुवें समजलेलें that what you think की तूं चित्ता and what He thinks आनी जें कितें तो चित्ता is different. तें वेगळें जावन आसा. His mindset तेजी मत and your mindset आनी तुजी मत is different. वेगळी जावन You आसा. need to work on your mind to bring it to think the things of God. तुवें आपले मतीचेर काम करूंक जाय, चिंतपाक ज्या भशेन देव चित्ता त्या No भशेन. matter how dead your situation, when you're facing a dead situation, your mind will only think about that situation. जेन्ना तूं मेलेली परिस्थितीचो फुडो करता तेन्ना तुजी मत फक्त त्या परिस्थिती विशीं चिंततली. But God wants you to not look at that dead situation, but look at what He speaks over that situation. पूण देवाक नाका की तूं ते मेलेली परिस्थितीक पळयलो, पूण तेका जाय तुवें पळयलो जें कितें तो उलयता त्या That's why परिस्थितीचेर. when you open to Romans chapter 12, त्या ती रोमकाची चिटेन 12व्या विस्वरण गेल्यार He says there in Romans 12 he says it in verse 2. Let's read verse 2. या आताच्या संवसाराच्या नेमाप्रमाणे तुमी चलू नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावन दी. अशें देवाची खोशी कोण कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतल्या. So he says, do not be conformed to this world. तो म्हणजे संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलनाका. That means don't follow the pattern of the world. म्हणजे संवसाराचो पॅटर्नाचो पाठलाग कर नाका. Don't think or don't live the way the world lives. ज्या भशेन संवसार चित्ता ज्या भशेन संवसार चित्ता त्या भशेन चिंतिनाका आनी जियेनाका. Don't behave the way the world behaves. ज्या भशेन संवसार वागता त्या भशेन वागनाका. You see, if the world, if you throw free chocolates or free what's the in thing, free iPhones. No? संवसार फुकट आयफोन वाडटा जाल्यार. If the world begins to throw free iPhones, you will find people running and jumping and scattering themselves, doing anything to get it. फुकट तर आयफोन अशें उडयता आनी दिता जाल्यार लोक धांवतले आपल्याक मेळपाक सारके घुसपा गोंदळ करतले. That's the pattern of the world. तो संवसाराचो पॅटर्न जावन आसा. The pattern of God, पूण देवाचो पॅटर्न I don't run after it. हांव त्या वस्ती फाटल्यान धांवना. It runs after me. त्यो वस्ती म्हाज्या फाटल्यान धांवता. Blessings run after me. बेसांव म्हाज्या We've फाटल्यान got to धांवता. understand not to come under the pattern or the system of the world. तर आमी समजून घेवंक जाय की आमी जे संवसारी जो पॅटर्न संवसारी जी तर आसा तेच्या पोंदाक येवपाचें न्हय. Then he says, but
पूण तो म्हणटा पूण be transformed बदलात by the renewal of your mind. तुजी मोत नवी करून. That means don't think the way the world thinks. म्हणजे तू चिंतिनाका ज्या भशेन संसार चित्ता. The world, when it looks at a dead situation, they say, we gelo re oh. संसार जेन्ना मेलेली परिस्थिती पळयता तेन्ना म्हणटा गेलोस म्हणून. But when God looks at us dead situations, He says, wow, now it's time for me to receive glory. पूण देव जेन्ना ती मेलेली परिस्थितीक पळयता तो म्हणटा हो जावन आसा वेळ म्हाका मोहिमा मेळपाक. You see, God's ways are different and man's ways are different. देवाची वाट वेगळी जावन आसा मनशाची वाट वेगळी जावन That's आसा. why we need to renew our mind. त्या खातीर आमी आमची मोत नवी करूंक Not जाय. fall prey to what we think, आमी कितें चित्ता तेजे चोपक्यान but पडपाचें न्हय. raise ourselves up to think what God thinks. पूण आमी आमकांच वयर उबारूंक जाय चिंतपाक ज्या भशेन देव चित्ता. So when Jesus entered Jairus' house, तो जेन्ना जेजू भितर सरलो जायरसाच्या घरा the first thing that Jairus had to do was a shift in the way he thinks. पयली गोष्ट जायरसान करची पडली बदलचें पडली ज्या भशेन तो चित्ता. From dead to sleep. मेला ते परिस्थितींसान न्हिदला. So the world told Jairus, संवसारान सांगलें जायरसाक your daughter is dead. तुजी धूव मेला. Now he had to renew his mind and says, no, she's not dead. She's asleep. आता तेणे आपली मोत नवी करची पडली आनी चिंतचे पडली ना 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 मरोंक ना ते न्हिदला. You know, when you don't have money in your pocket, जेन्ना पयशे ना तुज्या you बोल्सान know, when you're going through financial problem, जेन्ना तूं पयशाच्या आकांतांतल्यान पास जाता the world will say, gelo re to. संवसार म्हणटा गेलो रे तो. But we say, no. God's going to supply all my needs. आमी म्हणटा ना 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 देव सगळे म्हाजी गरजो फाव करतलो. When you go to the doctor and the doctor says, तू जाणा तुका थोडेच दीस उरला जिवपाक. Got very few days left. You say, no. तू दोतोर, तू मनीस. Death and life is in the hand of my God. And my God says, I'm going to live. थंय म्हणपाचें तूं दोतोर तूं मनीस जावन आसा पूण देव म्हणटा की मरण आनी जिवीत म्हज्या हातीन आसा आनी तूं जियेतलो. We need to learn to change the way we think. आमी बदलूंक जाय ज्या भशेन आमी चिंतता. Renew our mind. Every day you need to renew it. Not fall to the pattern of the world. दिसपट्टी आमी आमची मोत नवी करूंक जाय. आमी संवसाराच्या पॅटर्ना प्रमाणे तरे प्रमाणे चलपाचें न्हय. It doesn't make sense, right? मती पण समजची ना न्हू आमकां. Because for something that is dead, we need to say it is dead. कित्याक जें कितें मेला तेका आमी मेलात म्हणूंक जाय न्हू. Is it not so? सारकें न्हू. When something that is dead, we cannot say it's sleeping. जेन्ना कितें मेला तेन्ना आमी तेका मेला म्हणूंक जाय. It न्हिदला doesn't make म्हणपाचें न्हू. sense. मोती प्रमाण समजची ना ते चिंतूंक That's गेल्यार. the way God works. His work does not make sense. त्याच भशेन पूण देव काम करता कित्याक तेजी कामां कर्तुबा आमच्या मोतीक समजची ना केन्ना. There are times He will take you through the wilderness केन्ना तो तुका त्या अरण्यांतल्यान पासार करतलो so that He would receive glory in a कित्याक greater measure. मोहिमा मेळपाक व्हडत्या It मापान. doesn't make sense. God, why take me through it? आमी म्हणटा कित्याक त्या पासार करतलो तो म्हाका Keep me तेतून free, no, that I'll be a greater testimony. म्हाका स्वतंत्र कर न्हू ते परिस्थितीनूच नाका आनी एक व्हडती तो गवायकी जातली. He knows His ways. पूण तो जाणा ते तो कित्याक So no करता matter तो. what you are facing, तर कित्याचो तू फुडो करता the जाय first thing, पयली वोस always remember, सदांच उगडास तर renew your mind. तुजी मोत नवी कर. Don't fall prey to the pattern that the world wants you to think. संवसाराक ज्या भशेन जाय तुवें जेलेले आनी चितलेले त्या प्रमाणे तेजे चोपक्यान पडनाका तूं. The second thing, दुसरी वोस्त you see, when Jesus moves into Jairus' house, जेन्ना जेजू भितर सरलो जायरसाच्या घरा what Jesus did when He spoke to Jairus, जेजून कितें केलें spoke into that situation, जेन्ना तो त्या परिस्थितीन उलयलो तेन्ना He said, she's not dead, तेणें म्हटलें ते मरोंक ना but asleep. पूण न्हिदला. That means what is Jesus doing is He's teaching us a pattern on how we need to react to our crisis. म्हणल्यार तो आमकां शिकयता कशें काय आमी वागपाचें आमच्या आकांताक पळोवन करून. So when Jesus sees the dead, that dead daughter, जेन्ना जेजू पळयता तेजे मेलेले दुयेक He's not shaken, तो आलोंक ना He's not afraid, तो भियोंक ना but what He's speaking is confidence. पूण जेजू भरवसो उलयता. He's speaking in boldness. तो धिरान उलयता. He's speaking faith. तो भावार्थ उलयता. No matter what you face in life, we should never lose the confidence that we have in God. कित्याचो आमी फुडो करता जायत घडये आमच्या जिवितान आमी जो भरवसो देवाचेर दवरलो आसा तो केन्ना आमी शेणोंक You जायना. see, we are not confident in ourselves. आमकां आमच्या बळाचेर भरवसो ना. It's not about being confident in your power. तुजी कितली पदवी आसा तेजेर भरवसो It's not ना. about being confident in our words that we pray. जे आमी उतरांनी मागणे करता तेजेर आमकां भरवसो It's not ना. about being confident in our fasting. That's why God's going to work. आमी उपास करता म्हणून देव काम करता तेजेर आमकां भरवसो ना. But it's about being confident
confident in God. पूण आमचो भरोसो देवा भितर आसा Our confidence is in God. आमचो भरोसो देवा भितर You आसा see, Jesus could enter that house and say she's not dead but sleeping because he knew what he is able to do. जेजू ते परिस्थितीन वचून असो म्हणूंक पावलो की ते मरोंक नात फक्त न्हिदला कित्याक तूं जाणा आसतलो तेजे कडेन कितें घडटा तें So if you're looking at a crisis, तो तूं तुज्या आकांताक पळयता don't lose your confidence in God. जो देवा भितर भरोसो आसा तो शेणय नाका You see, when people come and share their troubles with us, जेन्ना लोक येवन आपले कश्ट सांगता आमकां logically, मोती प्रमाणे some of the problems that people speak logically, थोडे वस्ती जे ते सांगता थोडे आकांता विशीं जे सांगता मोती प्रमाणे चिंतूंक गेल्यार I feel it's not going to happen. म्हाका दिसता जावचेंच ना तें But by my confidence that I have in God, पूण जो भरवसो देवा भितर आसा I keep telling them, हांव तांकां सांगत रावता "Zatle biyanaka. It'll happen. जातलें You will see your break." तूं पळयतोच तुजें You will see your तूं break. पळयतलोच तुजें If you विजमेर sit and think about it, तूं बसून चिंतूंक लागत जा त्या it विशीं makes no sense. कांयच समजूचें ना तुका Because logically it's impossible. कित्याक मोती पण पळोवंक गेल्यार तें आगोड But when I सामकें look through the eyes of God, पूण देवाच्या नदरे पण पळोवंक गेल्यार there's nothing impossible. कांयच आगोड ना देवा God can do it. देवा कडेन घडटा And God will do तें it. देव करतलोच So my तें confidence is in God. तर म्हाजो भरवसो देवा भितर आसा In the same way, every time you face a struggle, आनी त्याच भशेन दर एक आकांताचो जेन्ना तूं फुडो करता keep telling yourself, तूं आपल्याक सांगत राव I have confidence in God. म्हाका भरवसो देवा भितर आसा That my situation, कि though मैं- seems dead, is only asleep. की म्हाजी परिस्थिती चिमेलेली कशी दिसता फक्त न्हिदला In Romans chapter 10, verse 11, रोमकार चिटीन पळोवंक गेल्यार 10व्या विस्वरान 11व्या वळीन कित्याक ताचेर भावार दवरतात ती सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता yeah, in the English version it says, everyone who puts their confidence in him will not be put to shame. तर इंग्लीश बायबलान पळोवंक गेल्यार अशें म्हटलेलें जो कोण आपलो भरवसो तेजेर दवरता तो केन्नाच लोचेन पडची ना In some versions it says, those who believe in him. थोड्या वचनांनी अशें म्हटलें जो कोण तेजेर भावार्थ दवरता So if you put your confidence in him, if you have your assurance in God, तो तुका तो खात्री आसा आनी भरवसो आसा देवाचेर you will not be put to shame. तो तुका केदीच लोचेन पडोंक दिवची ना Isn't that a powerful scripture? ती घोडशापाचें उतर न्हू That काय means if I rest on God, म्हणल्यार हांव तो देवा भितर विसव घेता I will not be put to shame. म्हाका तो लोचेन पडोंक दिवची ना But scripture says also in Psalms 118 verse 8 and 9, मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें okay, so it is better to trust in God and put your trust in man. तो म्हणटा मनशाचेर ना राजकुंवराचेर तूं विश्वास दवरच्या परी देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर पातयेन आसलो बरो So many a times in life we put our confidence in people around us and have been let down. जायते फावटी आमच्या सोरभोंवतणी लोकांचेर आमी भरवसो दवरता आनी आमकां कितले फावटी ती निराशी We केलेली put our आसा confidence in doctors आमी दोतोरा भितर भरवसो and दवरता doctors let us आनी down. दोतोरांनी आमकां निराशी We put केलेली our आसा confidence in parents. आमी आवय बापायचेर विश्वास दवरलो They let us आसा down. आनी तिणी आमकां We निराशी put our केलेली आसा confidence in children. भुरग्यांचेर आमचो भरवसो They let दवरलेलो us आसा down. तिणी आमकां निराशी We put केलेली our आसा confidence in leaders. आमी जे वडील फुडारी आसा तेंचेर आमी भरवसो let दवरलो us आसा down. तिणी आमकां निराशी We केलेली have आसा hope and we believe in certain people अमक्या लोकांचेर आमी विश्वास आनी भरवसो दवरता and they let us आनी down. तिणी आमकां निराशी केलेली आसा So it is better to put your trust, your confidence in God than put it in man. तो म्हणटा अदीक बरें जावन आसा जेन्ना तूं आपलो भरवसो देवाचेर दवरता मनशाचेर दवरच्या परी So the first thing when Jesus enters the house of Jairus, he's challenging him to change his तर mindset. पयली गोश्ट जेन्ना जेजू भितर सरता जायरसाच्या घरांत तो ताका चॅलेंज करता की तेजी मत The बदलपाक second thing that Jesus, when he enters Jairus' house, he's encouraging him to put confidence in him. दुसरी गोश्ट जेन्ना तो जेजू भितर सरता तो ताका उर्बेवन करता देवा भितर आपल्या भितर भरवसो The दवरता third thing, तिसरी गोश्ट in Mark 5:39, once again, he says, she is not dead, but sleeping. तो मुखार असली गोश्ट म्हणटा की तो ते मरोंक ना फक्त न्हिदला In fact, let's read that portion. He says, why is there so much? Why is there commotion and weeping? She is not dead, but sleeping. Why is there commotion and weeping? तो म्हण कित्याक तुमी गडबड करता आनी रडटा She's not dead, ते मरोंक ना but sleeping. पूण न्हिदला That means Jesus is speaking the power of words. म्हणल्यार जेजू बोधी उलयता उतरां जी आसा The तेच्या situation is ती dead, परिस्थिती मेलेली but आसा he's still speaking
words of faith. पूण तरी तो भावार्थाचें उतर उलयता. You see, God has given us such a powerful tongue. देवान आमकां सारकी पोदवेची जीब दिलेली आसा. The most powerful weapon that you have सगळ्याच्याकून पोदवेचो जो हथियार तुजे कडेन आसा is your tongue. ती जाण आसा तुजी जीब. Do you know with your tongue you can break people? तुम्ही जाणा तुमची जीबेन तुम्ही लोकांक मोडूंक पासून शकता. Do you know with your tongue you can make people? तुम्ही जाणा तुम्ही जीब उजार करून लोकांक वाडूंक शकता म्हणून. Have you heard people say तू म्हाका जाय तितलो मार पूण म्हाका वायट उतरां म्हण नाका? Have you heard anybody say that? You hit me as much as you want but don't speak words against me. तर लोक अशे पासून म्हणटा तू जाय तितको मार म्हाका पूण अशी उतरां आड उलय. Because when you hit somebody on the outside, that wound may get healed, but the wounds on the inside take ages to heal. जे गांव तुका भायरसान जाता जायत कर तो पेकोन वयतलो पूण जी उतरां उलोवन तुका भितर गांव जाल्लो आसा तेका खूब तेंप लागता There's पेकपाक. power in the tongue. पोतवी आसा आमची जिबेक. God has given you power. The Bible compares the tongue to the rudder of a ship. बायबल पळोवंक गेल्यार तुलना करता जिबेच्या आमच्या तारू कडेन. The ship's rudder. वड्याची तारू पळोवंक A गेल्यार big ship. एक व्हडलें वडें You'll find a small rudder. आनी पळय ते ल्हान तारू आसता And तेका. that small rudder is telling the ship where to go. आनी ते ल्हान तारूच आसा ते वड्याक सांगता कशे वाटेन वयपाचें ते. A big ship एक व्हडलें वडें directed by that small rudder. तेका दिशा दाखयता एक ल्हान तारू. Your life तुजें जिवीत is directed by your tongue. जिविताक दिशा दाखयता तुजी जीब. That's why don't use your tongue loosely. तर वायट भाशेन ना जाल्यार बेश्टे हलके भाशेन तुजी जीब उजार कर नाका. When you want, if you want your children to be blessed, तुका तर जाय तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जालेली. learn to use your tongue wisely with your children. तूं शाणेपणान तुजी जीब उजार कर. Don't just wag your tongue over them. बेश्टे तूं कितें उतराव उलय नाका. Wisely use it over their lives. शाणेपणान उजार कर तुजी जीब तेंच्या जिविताचेर. And you will find how God will bless them. आनी तूं पळयतलो कसो देव तेंचेर भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद In घालतलो. Proverbs verse 18, chapter 18 verse 21. Proverbs chapter 18 verse 21. तुमी कितें उलयतात ताच्या वेळान तुमकां जिवीत ओ मरण फावो जाता. Okay. As you speak, jivit ya moron फावो जाता. Your tongue has the power of life and death. तूं कितें उलयता त्या प्रमाणे तुका जिवीत ना मरण फावो जाता. So when Jesus enters Jairus' house, तर जेन्ना जेजू भितर सरता जायरसाच्या घरा he's speaking life. तर जिवीत उलयता. She's not dead. ते मरोंक ना. She's sleeping. ते फक्त न्हिदला. She's not dead. ते मरोंक ना. She's sleeping. फक्त न्हिदला. When you look at your situation, you must keep speaking the same. It's not dead. It's sleeping. जेन्ना तूं तुजे परिस्थितीक पळयता मेलेली तुवें अशेंच उलोवंक जाय. ते मरोंक ना फक्त न्हिदला. If you're going through financial crisis, पयशाच्या आकांतांच्यान पास जाता जाल्यार don't speak about the crisis. त्या आकांता विशीं उलय नाका. Speak about the breakthrough you're going to experience in the crisis. तूं उलय जे विजमीत तूं पळयतलो त्या आकांतान. If you're going through financial lack, you've got to speak God is my supplier. God is my provider. He will provide. He will provide. I will not lack. तूं पयशाच्या उणेपणांच्यान पास जाता जाल्यार तुवें असली उतरां उलोवंक जाय. देव म्हाका फावो करपी म्हाका कांयच उणें आसचें ना. Jesus is speaking faith. जेजू भावार्थ उलयता He's थंय. speaking through faith. He's using his tongue to bring life. तो आपली जीब उजार करता जिवीत हाडपाक थंय. So the third thing, if you want to experience your deliverance in your crisis, is use your tongue wisely. तर आनी एक वस्त पळोवंक गेल्यार तूं तर सुटका अणभवंक जाता तुज्या आकांतांच्यान जाल्यार तुजी जीब शाणेपणान उजार कर. In Kings, in 2 Kings, in chapter 4 verse 23, we see that woman, her son dies. दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान पळोवंक गेल्यार ती वस्तुरी जेजो पूत मेलोलो आसता. She begins to speak, all is well. ती अशी म्हणटा त्या परिस्थितीन सगळें बरें आसा. She's using her tongue to speak life. ती आपली जीब उजार करता जिवीत उलोवपाक. Use your tongue to speak life. तुजी जीब तूं उजार कर जिवीत उलोवपाक. Use your tongue to speak life. तुजी जीब तूं उजार कर जिवीत उलोवपाक. Even if your business is not going well, जाल्यार तुजो धंदो बरो चलना. speak it out. I'm blessed. तूं अशें उलय हांव आशिर्वादीत जाला. I'm blessed beyond measure. हांव आशिर्वादीत आसा मापा If your भायर. marriage is not blessed, तुज्या काजार तूं आशिर्वादीत ना. speak it out through your mouth. तुज्या तोंडांसान उलय तूं. I have the best marriage in the world. सगळेच्यान बरें काजराचें जिवीत आसा I म्हाजें. am blessed by God. देवान म्हाका आशिर्वादीत केलेलो आसा. There's power in what you speak.
पदवी आसा जे कितें तूं उलयता When तेतून you speak it, it makes no sense. जेन्ना तूं उलयता तें समजून येवचें ना तुज्या मती When प्रमाणे Jesus spoke about Jairus' daughter, it made no sense. Everybody laughed at it. जेन्ना जेजून उलयलें जायरसाचे धुवे विशीं कितें मरोंक ना फक्त न्हिदला म्हणून सगळीं जाणां हांसोंक लागलीं त्या परिस्थितीक But लागून the end was what? पूण शेवट कितें जालो That dead situation came alive. ती मेलेली परिस्थिती जिवी जाली That's what will happen to you. तेच जाता तुज्याय So जिवितांत Jesus is saying, you want to experience your breakthrough? Speak. तो जेजू अशें सांगता की तूं विस्मीत पळोवंक सोदता जाल्यार तूं उलय जिवीत And the last thing आनी निमाणी वस्त is the attitude that we carry. जो स्वभाव आमी घेवन चलता Yeah. It's a very serious situation. सारकी गंभीर परिस्थिती आसलेली ती Jairus' daughter is dead is a serious situation. जायरसाची धूव मेलेली ती सारकी गंभीर But परिस्थिती Jesus enters so with character, with attitude, with calmness. You would call him Mr. Cool. जेजू सारको मिस्टर कूल को सारको शांत कसो भितर सत्ता In today's world, you say cool. Jesus, she's not there. She's sleeping. Mr. Cool, he was so calm, तो सारको शांत कसो आसलो calm, relaxed. सारको शांत सेगा And the whole environment was shaken. ते आख्खे वातावरण आल्लेलें He's saying, nothing. पूण जेजू म्हणटा काय Relax. शांत राव When Paul was in the boat, जेन्ना पॉल आसलो व्हड्यान in the Acts of the Apostles, when Paul is in the boat and they're experiencing a storm, दमदुताच्या इतिहासान पळोवंक गेल्यार पॉल व्हड्यान आसलो आनी ती वादळ अणभवताले everybody is shaken. सगळे जाण आल्लेले Even the captain of the ship is shaken. जो कॅप्टन पासून आसलो तो आल्लेलो They have taken goods from the ship and they've thrown it out because of the fear of getting, of the boat sinking. ते व्हड्यान जे The वस्ती ship पासून sinking. आसलेले ते उडयताले ते भायर कित्याक व्हडे बुडोंक शकता In all म्हणून this trouble situation, ते सामके उत्सामळ जाले ते Paul परिस्थितीन goes to the captain and says, do not be afraid. पॉल वयता आनी कॅप्टनाक सांगता तूं भियेनाका Nothing, not one of you is going to be harmed. कांयच जावचें ना एकट्याक लेगीत मार बसची ना But the weather showed that everything is going to be पूण destroyed. वातावरण सांगता की सगळे नश्ट जातले And म्हणून Paul comes and says, nothing, don't worry. आनी पॉल सांगता भियेनाका तूं हुसक्यान राव नाका That's what attitude is. तसो स्वभाव आसलेलो Everything tells you, come on, where to go, where to run. But for us who know the Lord, we walk with cool and calm and say, just relax. पूण आमी जी देवाक वगता आमी सारकी शांत जावन चलता आनी म्हणटा भियेनाका Your attitude. तुजो स्वभाव Jesus was Mr. Cool. जेजू सारको मिस्टर कूल कसो What about you आसलेलो and me? तुज्या आनी म्हाज्या विशीं कितें You काय see, your breakthrough is not far. तुजें विस्मीत पयस ना Crisis, to experience breakthrough is not difficult. तुज्या आकांतान विस्मीत अणभव कठीण न्हय All you need to do is follow certain things from the word. If God speaks to your heart, your spirit, take it in and live by it. देव तर तुज्या काळजान कितें उतर उलयता जाल्यार घे तें आनी त्या प्रमाणे जिये तूं And you will experience how his favor overtakes you. आनी तूं पळय तूं कसो तेजो फावोर आसा तुजो चोपको घेता And we see how there was a turnaround in Jairus' आनी आमी house. पळयता कशें बदलप जालें परिस्थितीच पत्तली All जायरसाच्या you and I घरान need to do is सगलें तुवें आनी करूंक जाय तें change our mindset, आमची मत बदलूंक जाय change the way we think, ज्या भशेन तूं चिंता तें बदलूंक जाय speak words of faith, भावार्थाची उतरां उलोवंक carry जाय an attitude that's cool, असलो स्वभाव घेवन बाबा सारको शांत स्वभाव calm, शांत be स्वभाव confident in God, देवा भितर बडगोसो and you धरपाचो will never be put to आनी shame. तुका केन्नाच तो लोचेन पडोंक दिवची ना Hallelujah. हालेलुया